Hi, hello, welcome back. Today we have another topic of discussion, that is modal verbs. So today we are going to discuss about the modal verbs, how we can use them and what are the functions. Modal verbs are a kind of auxiliary verb. So modal verbs are a kind of auxiliary verb. They facilitate the main verb for suggesting potential, expectation, permission, ability, possibility, and obligation. Modal verbs suggest some meaning to the main verb, or they add some meaning to the main verb. That is the function of modal verbs. So they add or they suggest the meaning. They suggest some meaning, some particular meaning, especially expectation, potentiality, permission, ability, possibility, and obligation. So these are the meanings modal verbs suggest. When used with the main verb, modal verbs do not end with s for the third person singular. So you have to note this, that is, when used with the main verb, so when a modal verb is used with a main verb, they do not end with s for the third person singular. So if we use modal verbs in a third person singular, we should not add s like other verbs. For example, we will say like this: he plays. But like when we add verb, main verb plus s in third person singular, that is a general rule. But modal verbs, they are not used like this. So when used with the main verb, when we use a modal verb with a main verb, we should not add s or es form. The modal auxiliaries include so now we have the list, modal auxiliaries list: present tense and past tense, will, would, or used to, can, could, must or have to, had to, may, might, should, or ought to, had better, ought to. So these are the main modal verbs, and now we are going to discuss about each of them. The first one is will, would. Will indicates a willingness to do something in the future. So the modal verb will indicate a willingness. So it indicates a willingness to do something in the future. So will is equal to willingness. The negative form of will not, or won't, indicate unwillingness, refusal, reluctance to do something. So will means willingness to do something in the future. So it is willingness to do something in the future. The negative form of will is won't or will not, which indicate unwillingness. Example: I will give you another opportunity. So here will indicate willingness to do
something in the future I will give you, not now. In the future I will give you some another opportunity. And another example, I will play tomorrow. I will play tomorrow. It shows tomorrow or a future action. They will arrive at 10 a.m. They will arrive at 10 a.m. She won't come today. She won't come today. So these are the examples. So will means willingness in the future, and will not means unwillingness. So another modal verb is the past form of will, that is would. Would indicates general or repeated willingness in the past. So you have to note this. Would indicate general or repeated willingness. So it is also willingness, but it is in the past. Willingness in the past. It also indicates preference to the present, and also it also gives some preference to the present. So would indicate general or repeated willingness in the past. It also indicate preference in the present. For example, if you did not leave, I would still be taking care of you. If you did not leave, I would still be taking care of you. In that sentence, if you did not leave, I would still be taking care of you. So both action is there. In the first sentence, if you did not leave, it shows an past action. But in the second sentence, I would still be taking care of you, which means present action, giving present preference. Whenever I had to go there, they would throw a party. Whenever I had to go there, they would throw a party. We thought that people would buy this book. We thought. So these examples show preference in the past. We thought that people would buy this book. If I were you, I would not do it. So if I were you, I would not do it. I would like to make a toast. I would like to make a toast. So these are the examples of would. So would indicate general or repeated willingness in the past. ഹലോ നമസ്കാരം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മോഡൽ ഓക്സിലറി ആണ്. ഓക്സിലറി വെർബിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വെറും ഓക്സിലറി എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മോഡൽ വെർബ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. മോഡൽ വെർബ്സ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും അറിയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചുരുക്കി ഒരു സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, മോഡൽ വെർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ വെർബിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അത് കുറച്ച് മീനിങ്, അതായത് മെയിൻ വെർബിനോട് കുറച്ചുകൂടി മീനിങ് കൂട്ടിച്ചേർക്കും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷനായിട്ട് പറയുക. പ്രധാനമായിട്ടും എന്തെങ്കിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ, എന്തെങ്കിലും കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് പറയുക, എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുക, എന്തെങ്കിലും പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിവ്, എബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ പോസിബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇത്രയും മീനിങ് ആണ് മോഡൽ വെർബ്സിനുള്ളത്. അത് മെയിൻ വെർബിനോട് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് എപ്പോഴും മോഡൽ വെർബ്സിൻ്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവുക. ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ള മോഡൽ ഓക്സിലറീസിനെ കുറിച്ചാണ്. അവ ഏതൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. വിൽ, വുഡ്, ക്യാൻ, കുഡ്, മസ്റ്റ്, ഹാഡ് ടു, മേ, മൈറ്റ്, ഷുഡ്, ought to, had better or should, ought to. അപ്പോൾ ഇത്രയും മോഡൽ ഓക്സിലറീസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇനി അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ് നമ്മൾ പറയണത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വില്ലിനെ കുറിച്ചാണ്. വിൽ മീൻസ് വില്ലിങ്നെസ് ആണ്. അതായത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനസ്സ്, വില്ലിങ്നെസ് കാണിക്കുക. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ വില്ലിൻ്റെ നോട്ട് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞത് വോണ്ടാണ്. WO'T വോണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വിൽ നോട്ട് നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട്. ഇനി വിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വില്ലിങ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രകടമായ മീനിങ്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് വുഡാണ്. വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടും ജനറൽ ഓർ റിപ്പീറ്റഡ് വില്ലിങ്നെസ് ആണ്. അതായത് വില്ലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് വരുന്ന ജനറലായിട്ടുള്ള പല
വില്ലിങ്നെസ്സും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അത് പാസ്റ്റിലുള്ള വില്ലിങ്നെസ്സാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി അതേപോലെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് പ്രസൻറ്റിൽ അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഭാവിയിലെ കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് വില്ല്. ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക. നേരെ മറിച്ച് വുഡ് അങ്ങനെയല്ല, പാസ്റ്റിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുക. നേരെ മറിച്ച് പ്രസൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്. അതിന് മെയിൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ഡിഡ് നോട്ട് ലീവ് ഐ വുഡ് സ്റ്റിൽ ബി ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് യു. അതാണ് അതിനുള്ള ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. അതായത് ഇഫ് യു ഡിഡ് നോട്ട് ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അന്ന് നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ നന്നായി നോക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ പാസ്റ്റാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി, ഇനി അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഇന്ന് പ്രസൻറ്റിൽ ഞാൻ നന്നായി നോക്കിയേനെ. ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയും ചെയ്തു, പ്രസൻറ്റിൽ നന്നായി നോക്കണമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. അങ്ങനെ വേറെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു സംശയം തോന്നിയേക്കാം. ഇഫ് ഐ വെയർ യു ഐ വുഡ് നോട്ട് ഡു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഐയുടെ കൂടെ വേറെ വരുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ മാറിയതാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നേക്കാം. അങ്ങനെയല്ല, ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രം നമ്മൾ പിന്നീട് കണ്ടീഷൻ ക്ലോസ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നൊരു കേസ് തന്നെയാണത്. അപ്പോൾ ഈ 5 വേറെ ഞാൻ നീ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഐ വുഡ് നോട്ട് ഡു ഇറ്റ്, ഞാനത് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിലൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ്. ആ ഒരു കേസിൽ കണ്ടീഷൻ ക്ലോസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വേറെ ഐയുടെ കൂടെ വേറെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ മാത്രമേ, അതായത് കണ്ടീഷൻ ക്ലോസിൽ മാത്രമേയാണ്, അതായത് ഈഫ് വരുന്ന ക്ലോസിനെയാണ് കണ്ടീഷൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുക. നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ ഫെനറ്റിക്സിൽ നമ്മളത് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല, ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം. ഒരു സംശയത്തിന് സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും മോഡൽ വെർബ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ 2 എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. വില്ലിൻ്റെ യൂസസ് പറഞ്ഞു, വുഡിൻ്റെ യൂസും പറഞ്ഞു. വില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്ലിങ്നെസ്സാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ജനറൽ വില്ലിങ്നെസ്സാണ് കാണിക്കുന്നത്. രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ മീനിങ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളൂ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ. അതായത് ഒന്ന് വില്ലിങ്നെസ്സാണ് പറയണത്, അതായത് വില്ലിങ്നെസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചറാണ്, അതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. നേരെ മറിച്ച് വുഡാണെങ്കിൽ, വില്ല് അങ്ങനെയാണ്, വുഡാണെങ്കിൽ വില്ലിങ്നെസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റാണ്, പ്രിഫറൻസ് ടു ദ പ്രസൻറ്റും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ അടുത്ത മോഡൽ വെർബ്സിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ യൂസസ് എന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ്. താങ്ക് യു.